Naam, asalamu alaikum mtazamaji, hujambo mahali popote pale ulipo asubuhi hii ya leo. Shukran tena za dhati kwa kuweza kuamka nasi na kujiunga nasi kwenye kipindi hiki chetu cha Kuzacha Ijumaa hii, ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 5 mwezi wa Aprili mwaka 2024, vile vile ikiwa ni Ijumaa ya mwisho ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhan, ikiwa ndugu zetu wa dini ya Kiislamu wanatarajia kwamba wiki ijayo ama juma lijalo, basi hapo Jumatano ama Alhamisi watakuwa ni wenye kusherehekea Eid. Shukran za dhati, karibu. Jina langu ni Kamche Menza. Niruhusu tu nikujuze mawili matatu kwenye taarifa zetu kabla kupisha usukani huu kwa wenzangu wanakuzacha. Moja kwa moja ni kwamba wataalamu wa kimatibabu amejiunga na mgomo unaoendelea wa wahudumu wa afya. Chama cha madaktari, wanafamasia na wataalamu wa meno wanasema wataalamu wanaotoa huduma maalum katika hospitali kuu ya Kenyatta pamoja na mafunzo katika chuo kikuu cha Nairobi ndio waliotangulia kujiunga na mgomo huo kabla ya wenzao wa hospitali ya mafunzo na matibabu maalum ya Moi Eldoret kuchukua hatua sawia hapo. Hii ni leo. Chama hicho kimewashauri wanagenzi kutochukua barua zao za mwaliko wa kupelekwa katika hospitali mbalimbali. Ni majuma matatu sasa tangu wanachama wa chama cha madaktari, wanafamasia na wataalamu wa meno walipoanza mgomo. Chama hicho kinasisitiza kwamba serikali haiko tayari kushughulikia malalamishi yao, na ndio maana wamewashawishi wenzao ambao ni wataalamu wa magonjwa mbalimbali kujiunga nao kwenye shinikizo za utekelezaji wa mkataba baina yao na serikali. Yes, we may have a few private hospitals that are still working, but as of today, all the consultants will not be offering services just like doctors are out. And what that means is that the training, the clinical trainings in the University of Nairobi are also been suspended completely, beginning today, until such a time that the government will listen to the issues that we raised in the strike notice. We have to continue being on strike, and we are going to escalate it such that we are going to stop all offering also private services that were offered before by consultants. And this will continue next week. We'll see how to make sure that doctors also working in private hospitals, they see the need to protect the profession. It's not an individual war, it's the war for profession. The strike that now has involved the medical officers and for the training institution, the registrars, it means that the consultant who is consulted by the medical officers and the registrars has no work. And therefore to pretend that we are working when those who are supposed to consult us are not there is fallacious. Chama hicho kinasema kwamba wataalamu wa hospitali ya matibabu maalum na mafunzo ya Moi Eldoret watajitosa ulingoni hapo kesho. And if you visit any of the public hospitals, you'll find that the intern actually handles more than 60% of the workload. It is a basic principle that every element of doctors must be respected. Therefore, they will not pick those letters. We will wait until the government realizes there's need to honor collective bargaining agreement. It would be important that they get their licenses after internship, and that is why the government has gone ahead to release a huge amount of 2.4 billion shillings, which if it gets to June, it will go back to treasury. Mito sawia imetolewa na vuguvugu la kijamii la kutetea haki za binadamu ukanda wa Pwani. If people can't get health in public facilities, people are in problems. And this is not a problem of the rich, this is a problem of the poor, because majority that get services in such facilities remain in jeopardy. It's so sad being a mother just to waste fare from all the way to come here and find no doctors. Tazamaji, kumbuka siku zote fahali wawili wakipigana nyasi ndizo ziumiazo. Tusalie kwenye muktadha huo wa masuala ya afya, ambapo serikali imeagiza madaktari wanagenzi waliofuzu mwaka 2023-24 kuchukua barua za kuhudumu kwenye hospitali mbalimbali kote nchini. Akizungumza wakati wa kikao chake cha kila wiki na wanahabari jijini Nairobi, msemaji wa serikali Dr. Isaac Mwaura alihimiza madaktari wanaohudumu katika hospitali za umma kusitisha mgomo wao na kukumbatia mazungumzo kwa mujibu wa agizo la mahakama ya kushughulikia masuala ya ajira. Ni siku ya 22 sasa tangu madaktari wa vituo vya afya vya umma wagome katika juhudi za kushurutisha serikali kuajiri mara moja madaktari wanagenzi miongoni mwa masuala mengine.
Hatibu wa serikali Daktari Isaac Mwaura amesema serikali ya kitaifa imepata msaada wa kifedha wa shilingi bilioni 2.4 kufadhili shughuli ya kuwapeleka na kuwaajiri wanagenzi hao. To ensure that all stakeholders promote the highest quality of standards of healthcare for all of Kenya. So that is the position of government in that regard, and we are calling upon the intern doctors to pick their letters today as directed by the Ministry of Health and report to work to continue serving Kenyans in the true spirit of patriotism. Mwaura aliwataka madaktari wote waliogoma kuzingatia agizo la mahakama ya masuala ya ajira na leba la kuandaa mkutano wa maridhiano katika muda wa siku 14. The national government has initiated varied measures to meet its obligation for the immediate deployment and posting of the 2023-2024 cohort of medical student interns. Further, the strike notice issued by KMPPDU remains suspended. Wakati huo Daktari Mwaura alisema uchunguzi unaendelea kuhusu kile kinachodaiwa kuwa usambazaji wa mbolea gushi kwa wakulima ili kuwanasa wale waliohusika na sakata hiyo. Investigations are ongoing over the allegations of fake fertilizer supplied to farmers with the aim of nailing down those behind the scam. Tuingie kaunti ya Homa Bay sasa, ambapo familia moja katika kaunti hiyo inaomba msaada wa kifedha kumtibu binti yao anayeugua ugonjwa wa moyo. Na kutokana na mgomo unaoendelea wa madaktari, familia ya Josephine Atieno ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya upili ya St. Ambrose imelazimika kutafuta huduma za matibabu ya moyo katika hospitali ya mafunzo na matibabu maalum ya Jaramogi Oginga Odinga mjini Kisumu, lakini familia hiyo inasema haina fedha za kumudu matibabu hayo. Josephine Atieno ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya upili ya St. Ambrose ana maumivu tele, na madaktari katika hospitali ya mafunzo na matibabu maalum ya kaunti ya Homa Bay wanasema huenda na ugonjwa wa moyo. Currently we are not able to offer the services, so we usually refer patients to Mediterranean for the service. We have tried to stabilize the patient, but we can't give the support that the patient needs. Lakini kutokana na mgomo unaoendelea wa madaktari, anapaswa kupelekwa katika hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga katika kaunti ya Kisumu au hospitali kuu ya Kenyatta jijini Nairobi kwa matibabu zaidi. The strike has severely affected us because the services are not optimal in nature. Lakini kutokana na matatizo yao ya kifedha, familia ya Josephine imeshindwa kumpeleka binti yao katika hospitali nyingine na inaomba usaidizi wa kifedha kutoka kwa serikali na wahisani. Hata sina kitu, sijui nianzaje. Naomba tu serikali anisaidie. Unaweza kutuma msaada wako kwenda nambari 0704206525. Jina ni Millicent Akinyi. Na Rais William Ruto ametunukiwa tuzo ya heshima ya juu zaidi nchini Ghana ya The Champion of the Order of the Star of the Volta. Akimkabidhi Rais Ruto tuzo hiyo wakati wa dhifa ya serikali, Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo alimtaja Rais Ruto kuwa miongoni mwa viongozi wa kizazi kipya barani Afrika wanaopigania uwajibikaji na ustahimilivu kwa wote na ustahimilifu kwa raia wote bila kuzingatia hadhi zao katika jamii. Huku Rais William Ruto akitarajiwa kuhitimisha ziara yake nchini Ghana, jana jioni Ruto alipokea tuzo ya heshima ya juu zaidi ya The Companion of the Order of the Star of the Volta ya Ghana. Akizungumza kwenye dhifa ya serikali iliyoandaliwa jijini Accra, Ghana, Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo alimtaja Rais Ruto kwa mfano mwema wa viongozi wa kizazi kipya barani Afrika wanaozingatia uwajibikaji na ustahilifu kwa raia wote bila kujali tabaka yao katika jamii. In recognition of your outstanding contribution to the development and progress both of your country and of our continent. It is an honor well merited, and we congratulate you warmly on it.
akiongeza kuwa chini ya uongozi wa Rais Ruto, Kenya imerejelea hadhi yake katika ngazi za kimataifa. Rais Ruto alielezea kuridhishwa kwake na tuzo hiyo, akiahidi kujizatiti kutimiza maono ya viongozi waasisi barani Afrika. It's a humbling experience, and Mr. President, I hope and pray that I will live up to the aspirations of the forefathers who came before us. Na tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imeelezea kufadhaishwa na pendekezo la kuteuliwa kwa aliyekuwa naibu gavana wa kaunti ya Kisii Joash Maangi kuwa balozi wa Kenya nchini Uganda. Tume hiyo kupitia mawasilisho yake kwa jopo linaloendelea na vikao vya kuwaidhinisha mabalozi watano walioteuliwa na rais lilisema kuwa uchaguzi unaendelea dhidi ya gavana huyo kuhusiana na uchunguzi unaendelea dhidi ya gavana huyo kuhusiana na kashfa ya shirika la kitaifa la nyumba. Tume hiyo pia imearifu bunge la kitaifa kuwa mabalozi watatu kati ya 27 waliopendekezwa wanakabiliwa na masuala ya utovu wa maadili. Wakati wa kikao cha usaili, aliyekuwa naibu gavana wa kaunti ya Kisii Joash Maangi alitoa kijasho kuhusiana na sakata ya shirika la kitaifa la nyumba. A recommendation to charge Joash Arthur Maangi and other persons was made in a matter relating to National Housing Project to the Director of Public Prosecution. The company that I'm associated with constructed the houses, finished constructing the houses, handed over the houses to National Housing Corporation, but for some reason National Housing Corporation did not pay. Tume ya EACC iliarifu kamati hiyo ya bunge la kitaifa kuwa miongoni mwa balozi 27 walioteuliwa, watatu kati yao wanakabiliwa na suala la uadilifu. Catherine Kirumba Karemu, ambaye amependekezwa kuwa balozi wa Kenya nchini Uingereza na ambaye alifahamisha kamati hiyo kuwa ana mali ya thamani ya shilingi milioni 250, alitakiwa kueleza ni vipi angeweza kushughulikia suala la kupigwa marufuku kwa uuzaji miraa kutoka humo nchini barani Ulaya na vipi atakavyokuza utalii nchini. It would probably have been more of a challenge had it been certified as a drug. So that for me I see a major hurdle out of the way. Luteni Jenerali mstaafu Jona Mwangi aliyependekezwa kuhudumu nchini Iran alisema iwapo ataidhinishwa ataimarisha uhusiano kati ya mataifa haya mawili. Wengine waliosailiwa ni pamoja na Lilian Tomitom aliyependekezwa kuwa balozi wa Kenya nchini Zambia na ambaye ana mali ya thamani ya shilingi milioni 60, pamoja na Caroline Kamende Daudi ambaye iwapo ataidhinishwa atakuwa balozi wa Kenya nchini Canada. Kwengineko, kamati ya bunge la kitaifa kuhusu mifugo na kilimo imepokea tuhuma za uuzaji na usambazaji wa mbolea ghushi kote nchini. The committee has since invited CS, PS, MD KFIS, MD NCPP for second meeting to discuss on the fertilizer subsidy program. Haya yakijiri, wabunge wa muungano wa Azimio wamelaani shambulizi la hivi punde nyumbani kwa seneta wa kaunti ya Busia Okiya Mtata lililosababisha kujeruhiwa kwa mtu mmoja. And as his colleagues, we just want to request that the necessary agencies, the ones that are investigative in nature, should conduct a thorough investigation. Tuangazie siasa sasa, ambapo kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameanza ziara yake ya eneo la Mlima Kenya kupanua wigo wake wa kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Musyoka akiandamana na viongozi kadhaa wa mrengo wa Azimio alikutana na baraza la wazee wa jamii ya Gikuyu katika juhudi za kupata uungwaji mkono wa jamii hiyo. Kalonzo anadhamiria kuzuru maeneo mbalimbali ya humu nchini kupigia debe azma yake. And immediately, because we have given, I think the resolution is here, the next step will be a declaration of Gema. Yes. Gikuyu, it will be Gikuyu, Embu, Meru, Akamba. Okay. If you want to call it association, it's up to you. But this is what is going to unify. This is now going to be the anchor
Yani unajua meli iko na nini? Nanga. Hii ndio nanga ya Kenya hii kutoka leo. Hakutakuwa tofauti ya Mkikuyu na Mkamba tena kutoka nao kwenda mbele mpaka Yesu arudi. Nasikia mtu anajiita Mkikuyu wa Kiambu hawezi zaidia na Mkamba na Mkikuyu wa Nyeri au wa Murang'a. Hiyo kitu tumekataa. Hebu turudiane kama tuku from today. Na mtazamaji, takriban sekunde 19:08 hivi zimesalia igonge saa 1 juu ya alama, lakini naarifiwa kwamba tuingie madukani kidogo. Wewe usiondoke hapo ulipo, mengi bado ninayo akibani. Na mtazamaji, karibu tena. Mpango wa kutoa mafunzo kuhusu teknolojia na mawasiliano kwa watumishi wa umma ili kuambatanisha majukumu yao na ujuzi unaohitajika katika sekta muhimu kama ile ya afya unaimarishwa. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Uchumi wa Dijitali Eliud Owalo anasema kuimarishwa kwa ujuzi kwa wafanyikazi wa serikali kunaboresha utoaji huduma na kulinda data za umma. Mnamo mwezi Julai mwaka jana, Kenya na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP zilikubaliana kutoa mafunzo muhimu ya kidijitali kwa wafanyikazi wa serikali ili kuboresha huduma za serikali na kuimarisha ukuaji wa ajira na biashara ya kidijitali. We also have to facilitate digital skilling of public sector officials because we have got critical sectors which have hitherto been operating manually, but we are now digitalizing the services. For example, in health. Uamuzi wa kuweka huduma za serikali katika mfumo wa kidijitali umeimarisha utoaji huduma, uwazi na kuongeza ukusanyaji wa ushuru kutoka shilingi milioni 60 hadi shilingi bilioni 1 kila siku. We need commensurate level of digital skilling within not just the youth but the entire Kenyan population. Aidha, kuanzishwa kwa vituo vya kidijitali na mpango wa kuboresha mawasiliano ya kimtandao humu nchini zimetoa nafasi za ajira kwa vijana. We've been given 100 computers by the government at Nairobi TTI, and the chief principal has been magnanimous with the constituents of Starehe constituency. She's told us that we can access, the youths from this area can access these courses. She'll provide trainers. We want to ensure that there's a commensurate level of digital skills to facilitate optimal uptake of the digital infrastructure that we are rolling out. Owalo alikuwa akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo cha kidijitali katika taasisi ya mafunzo ya kiufundi ya Nairobi. Naam, kwenye safu ya biashara ni kwamba Canada na Jumuiya ya Ulaya zimepiga hatua katika kuidhinisha kampuni 18 za biashara ndogo na kadri humu nchini kuanza kuuza bidhaa zao moja kwa moja hadi masoko ya Canada na Ulaya. Mkuu wa kitengo cha ushirikiano katika ubalozi wa Canada, Jenaine Koka, amesema kampuni hizo zinazolengwa tayari zimepata mafunzo kuhusu viwango vya ubora wa bidhaa zitakazouzwa nchini Canada na Jumuiya ya Ulaya kwenye mpango huo wa shilingi bilioni 1.4. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Mauzo ya bidhaa za Kenya kwenye masoko ya Ulaya na Canada yalifikia shilingi bilioni 135 mwaka 2022. Huku mazao ya kilimo yakiongoza kiwango cha mauzo hayo. Shirika la kuimarisha mauzo ya bidhaa za Kenya ugenini linanuia kuimarisha mauzo hayo kwa kutoa mafunzo kwa wenye biashara ndogo na za kadri kuhusu viwango vya ubora vya bidhaa zinazouzwa kwenye masoko hayo. Kufikia sasa, kampuni 18 za biashara ndogo na za kadri katika sekta ya utayarishaji bidhaa za kilimo zimeidhinishwa kuanza kuuza bidhaa zao kwenye masoko ya Canada na Jumuiya ya Ulaya baadaye mwaka huu. The big challenge is aflatoxin, and so how can we make trade in grains and staples more safe? And working both with the government and the private sector to help them comply with the standards that are required so that people can consume safe. Kati huo, serikali imepata shilingi milioni 200 kutokana na ushuru wa uagizaji bidhaa ambao kiwango chake kilibadilishwa mwezi Juni mwaka uliopita. Katibu katika Wizara ya Ustawi wa Viwanda, Dr. Juma Mukhwana,
amesema mapato hayo yatatumiwa kubuni hazina ya kutoa mikopo kwa watengenezaji bidhaa na wawekezaji ili kuwawezesha kupanua shughuli zao. If you are importing something that we can make, we are not going to stop you, but we'll tax it in such a way that the money we make will help us to create our own local industries in those kind of sectors. Hatimaye, kina mama 30 wajasiriamali katika kaunti ya Kisumu wamefuzu kutoka chuo cha mafunzo cha wajasiriamali wa kike baada ya mafunzo ya wiki 3 kuhusu ujuzi wa kibiashara kwa hisani ya ubalozi wa Marekani humu nchini. My call is they've graduated today, but let us support the women that we have in the cooperatives, in the house, in the SACCOs to grow their sustainable enterprises, and we will develop Kenya. Michezoni ni kwamba mabingwa watetezi Eliud Kipchoge na Peres Jepchirchir wataongoza vikosi vya wanariadha wa Kenya wa kiume na kike kwenye mbio za marathoni za michezo ya Olimpiki jijini Paris itakayoandaliwa baina ya tarehe ama kati ya tarehe 26 hadi 11 mwezi Agosti nchini Ufaransa. Kipchoge na Jepchirchir wataongoza vikosi vya wanariadha 11 waliotajwa jana na chama cha riadha Kenya. Bingwa mtetezi Eliud Kipchoge ataongoza timu ya Kenya wanariadha wa kiume ya marathoni wakati wa michezo ya Olimpiki ya Paris mwaka huu, huku akinuia kwa mwanariadha wa kwanza kutoa dhahabu ya 3 ya mbio za marathoni katika mchezo ya Olimpiki. Kipchoge alishinda mbio hizo kwenye michezo ya Olimpiki jijini Tokyo kwa muda wa saa 2 dakika 8 na sekunde 38 mbele ya Abdi Negeye wa Uholanzi na Bashir Abdi wa Ubelgiji waliomaliza katika nafasi ya 2 na 3 mtawalia. Kipchoge atashiriki mbio hizo pamoja na bingwa wa mbio za Tokyo Benson Kipruto, Timothy Kiplagat aliyetoa ubingwa wa mbio za marathoni za Abu Dhabi mwaka 2022, Alexander Mutiso aliyetoa fedha kwenye mashindano ya chipukizi mwaka 2018 na bingwa wa mbio za marathoni za Berlin mwaka jana Vincent Ngetich. Bingwa Olimpiki jijini Tokyo, Peres Jepchirchir anaongoza kikosi cha kinadada huku akinuia kutoa dhahabu yake ya 2 mfululizo ya michezo ya Olimpiki kwenye marathoni. Atawania nishani hiyo pamoja na wenzake Bridget Kosgei aliyemaliza nyuma yake wakati wa michezo ya Tokyo na kutoa nishani ya fedha. Wengine kwenye orodha hiyo ni bingwa mara 2 wa mbio za marathoni ya Chicago Ruth Chepngetich, mshindi wa mbio za marathoni za Tokyo mwaka jana Rosemary Wanjiru, mshindi wa fedha 2 za Olimpiki katika mbio za mita 1500 Helen Obiri na Sharon Lokedi ambaye alishinda mbio za marathoni za New York mwaka 2022. Na mkondo wa 3 wa msururu wa mashindano ya gofu ya NCBA utaandaliwa katika uwanja wa mchezo huo wa Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Mkondo huo umevutia zaidi ya wachezaji 100 kutoka vilabu mbalimbali vikiwemo Eldoret, Nandi Bears, Kericho, Kitale, Nakuru na Nairobi. Wachezaji hao watang'ang'ania taji ubingwa wa mwaka huu wa mashindano hayo na pia tiketi ya kushiriki katika fainali kuu itakayoandaliwa baadaye mwaka huu. Baada ya mkondo huo wa Eldoret, mashindano hayo yataelekea mjini Ruiru kwa mkondo wa 4 tarehe 20 mwezi huu. Mashindano hayo hushirikisha mikondo 23 ambazo huchezwa katika viwanja mbalimbali humu nchini katika mataifa ya Kenya, Uganda, Tanzania na Rwanda. Wakati huo huo, mashindano ya mchezo wa gofu ya chipukizi yatarejelewa mwishoni mwa juma hili ambapo mashindano ya kuwania taji ya Winston Churchill yataandaliwa katika uwanja wa mchezo huo wa Thika. Mashindano hayo yamewaleta pamoja wachezaji 111 chipukizi kutoka Kenya na Uganda ambao watawania zawadi za pesa na fursa za kujipatia alama za orodha ya wachezaji bora humu nchini na pia kimataifa. Na mtazamaji, 10 dakika zimekatika ndani ya saa 1 asubuhi ya leo. Shukrani za dhati kwa kuweza kuamka nasi na kuweza kuungana nami toka mwanzo wa taarifa hizi hadi sasa nikiwa natamatisha. Lakini kumbuka, ndio mkoko meali kama huwa ndio kumekucha saizi, manake bado kuzacha inaendelea. Naarifa kwamba baadaye tutakuwa tunavuka kuingia kaunti ya Kilifi ambapo mwenzangu Juni Karisa atakuwa anaandaa mazungumzo na mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo Gertrude Mbeyu ambao atakuwa anazungumzia kuhusu uwekezaji katika usawa wa kijinsia
kaunti hiyo ya Kilifi. Mtazamaji, niruhusu ni kuage na pisha usukani huko, wenzangu wanakuzacha, lakini tufanye vivi hivi tena Ijumaa ijayo. Masalam.